Now, chapter number 14, semiconductor electronics, materials, devices, and simple circuits. See, actually, the building block of electronics, or we can say any type of electronic circuit, that is the flow of electrons. So, actually, initially, when scientists studied about current voltage relationship in metals, the current voltage relationship in a certain range of temperature, that is linear one. Then scientists observe this thing: if we have different types of current voltage relationships, then we can do different types of work, or we can say we can develop different applications based on those relationships. We can develop different types of circuits with the help of which we can do different types of work. Now, how to get different types of voltage current relationships? So in metal, we get the voltage current relationship like that. Let's find out some different materials from the nature, and let's check which type of voltage current relationships are obtained in those different materials. Then they thought like this: if flow of electrons that is totally under our control, જેમ ઈચ્છીએ એમ આપણે કરંટ કોન્સ્ટિટ્યુટ કરી શકીએ, flow of electrons આપણે control કરી શકીએ, then we can develop desired applications based on it. આપણે ઈચ્છીએ એ પ્રમાણે બધું ડેવલપ કરી શકીએ. ઓકે, તો આ જે બેઝિક થોટ હતો એની ઉપર સાયન્ટિસ્ટે વર્ક કર્યું બધાએ. તો સૌથી પહેલા એમણે વાલ્વ નામની ડિવાઇસીસ ડેવલપ કરી. ઓકે, વાલ્વ ડિફરન્ટ ટાઈપના આવતા હતા, અત્યારે આઉટડેટેડ થઈ ગયા છે, હવે જોવા પણ ના મળે આપણને. ડાયોડ, ટ્રાયોડ, ટેટ્રોડ, પેન્ટોડ, like that. Okay, diode means 2 electrodes, triode means 3 electrodes, tetrode means 4 electrodes, like that. So these valves were made with cathode and a plate and number of grids. If only cathode and plate is there, then that is diode. If one grid is introduced between these two, then that is triode. If two are introduced, then that is tetrode, like that. Okay. Now, when the cathode is heated, then it emits the electrons. And plate was kept at positive potential, so it attracts the electrons. And now changing the potentials at plate as well as giving negative potentials to the grid, the flow of electrons was controlled. And this entire system was kept in evacuated glass tube, so that the flow of electrons are not obstacled due to presence of any other constituent particles of air or like that. But the drawback of this device, that is this one, it was operated at high voltage and it is bulky one, bigger in size, right? As well as very hard to handle because it is evacuated glass tube. So we have to take care about it. As well as when we switch on the circuit, cathode will be heated and then after it will emit the electrons. So time lag was also there, even costly. But then after when semiconductor electronics was developed, these valves became outdated. એ બધા નકામા થઈ ગયા પછી. So in semiconductor electronics,
First, we have to think about semiconductors, and then after how different devices like PN junction diode, transistors, ICs were developed using these semiconductors. Those we have to discuss. And then after, we have to discuss in this particular chapter about some electronic circuits with the help of which one can do different types of works. Clear to all of you? So this one is the base of development of the electronics. So then when scientists studied about the voltage current relationships for different types of materials, and they calculated the conductivity as well as resistivity of different materials, then the materials are classified in three categories like conductors, insulators, and semiconductors. Conductors, all the metals are very good conductor. So metals are good conductors. They have large conductivity but very small resistivity, right? We know this thing, resistivity and conductivity, that is reciprocal of each other, right? So if we think about metals, then resistivity, that is of the order of 10 raised to minus 2 to 10 raised to minus 8 ohm meter, and conductivity, that is of the order of 10 raised to 2 to 10 raised to 8 Siemens per meter. Then if we think about insulators, insulators are such materials for which resistivity is tremendous large one and conductivity that is very less. It implies that the conduction process is not possible in such materials. Okay, so if we think about resistivity of such materials, then that is of the order of 10 raised to 11 to 10 raised to 19 ohm meter, and conductivity, that is 10 raised to minus 11 to 10 raised to minus 19 Siemens per meter. But some materials available in the nature have moderate resistivity and moderate conductivity. એટલે કે આ બે જે છે કંડક્ટર્સ અને ઇન્સ્યુલેટર્સ, એ બેની મિડલમાં આવે એ ટાઈપના મટીરિયલ્સ આ બધા. The resistivity of such materials, that is greater than that of conductors but less than that of insulators, and conductivity, that is less than that of conductors but greater than that of insulators, and such materials are called semiconductors, and these semiconductors are in the base of the development of electronics, or we can say are building block of the development of electronics. Here in this particular chapter, we will concentrate our mind only on the semiconductors. And semiconductors are further categorized in two categories: elemental semiconductors and compound semiconductors. Elemental semiconductors are silicon and germanium, and compound semiconductors are also of three types: inorganic, then organic polymers, and organic. Clear? These three types of semiconductors are there, but in this particular chapter we will concentrate our mind only on elemental semiconductors. We'll discuss only elemental semiconductors. Clear to all of you? Now we have to study all these three materials: conductors, semiconductors, and insulators on the basis of energy bands. So we know this thing, electrons possess particular energy in particular orbits, and we say the energy possessed by electron, that is the energy level. Okay, now silicon and germanium, that is tetravalent substances.
It implies that in outermost orbit, 4 valence electrons are there. Electronic configuration, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. It implies that for this outermost સર અનમ્યુટ થાઓ ને સર ઓડિયો ચાલુ કરો. Now silicon and germanium have 4 valence electrons in outermost orbit, so we say are tetravalent substances. Okay, so actually in outermost orbit 8 electrons can be accommodated. It implies that now we can say 8 energy levels are available. But you studied in chemistry, as per Pauli's exclusion principle, each energy level will be possessed by 1 electron only, and when electron possess these energy levels, then they start from the lowermost energy levels or lowermost energy states. Suppose we think about total n number of atoms. Then in n number of atoms in outermost orbit, 8n per atom 8. So 8n energy levels are available for electrons to occupy. Now out of this 8n, 4n energy levels or the states are filled and 4n are empty. But here the group of energy levels, which one is occupied by electrons, which one is filled one, that particular group of energy levels, that is called valence band, and the group of energy levels which are with higher energies, that is called conduction band. And here there is the energy gap between this uppermost energy level of valence band and lowermost energy level of conduction band, and this conduction band is totally empty. Clear? And this valence band is filled one. But this one is the situation in semiconductors at absolute zero. So at absolute zero, we can say this thing, not a single electron is there in the conduction band. Not a single electron is the free electron which can take part in the conduction process. So at absolute zero, the semiconductor behave as pure insulator. Okay, but at room temperature, some electrons possess the energy and they transited to conduction band. Now conduction band is totally empty, so we can treat that particular electron as free electron which can take part in the conduction process. And at room temperature, we get some conductivity of semiconductors. Clear to all of you? Any doubt? Now, this gap between the uppermost energy level of valence band and the lowermost energy level of conduction band, that is called energy gap, or it is also known as a forbidden gap. So in this one, energy levels are not available. Now if we think about all these three materials, conductors, semiconductors and insulators, then here see, now as per the energy band structure, we can say atom have valence band and conduction band. Now how this valence band and conduction band are arranged, depending on that, they give you the conductivity or resistivity, and depending on that, these are classified in these three categories: conductors,
insulators and semiconductors. Now suppose we think about conductors. Then in conductors, the situation that is as shown in this figure, right? There is the overlapping of valence band and conduction band. Okay, say how? Suppose these are the energy levels of valence band, these are the energy levels of conduction band, and this overlap like this. So if electron occupy this particular energy level, then the neighboring is empty one. So electron can easily migrate from one energy level to another one. So in this particular case, the electron will be treated as a free electron, just like in metals, right? And it gives you good conductivity because large number of free electrons are there and they have enough space to move freely. Clear? But if we think about insulators, then see this particular figure. The energy gap between valence band and conduction band, that is large one, and that is approximately of the order of greater than 3 electron volt. So valence band is filled one, conduction band is empty one, but those electrons which are accommodated in valence band, they don't have sufficient energy so that they can jump to conduction band and becomes free electron. એટલી એનર્જી નથી હોતી, રાઈટ? એટલે અહીંયા આપણને conduction band ની અંદર કોઈ ઇલેક્ટ્રોન મળતા નથી, એમાં conductivity આવતી જ નથી. If we think about semiconductors, then for semiconductors, this band gap energy that is less than 3 electron volt. That is less than 3 electron volt. Okay? અને electrons જે છે એ valence band to conduction band transition માટે તો room temperature એ બી અમુક electrons એટલી energy possess કરી લે છે. એટલે room temperature એ પણ આપણને semiconductors કંઈક conductivity આપે છે. ક્લિયર? હવે જો આપણને અહીંયા ટેક્સ્ટમાં કહેલું છે કે for silicon આ energy gap જે છે that is of the order of silicon and germanium, that is given to you. For silicon, I think it is 1.1 electron volt, and for germanium that is 0.7 electron volt. એટલે કે એટલી એનર્જી પણ જો ઇલેક્ટ્રોનને મળે તો એ વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્શન બેન્ડમાં જમ્પ કરે, રાઈટ? અને ફ્રી થઈ જાય, which can take part in the conduction process, અને આપણને conductivity મળે. Clear to all of you? Now see the structure of semiconductors. So first we have to think about intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor means elemental semiconductor, pure semiconductor, in which any type of impurity atom is not added. If we think about silicon, then each and every atom in it that is of silicon. Now, semiconductors, the silicon germanium possess diamond structure that is called tetrahedron structure. Chemistry. Now, here in outermost orbit, 4 valence electrons are there, and there is the deficiency of 4 electrons. So that here, how the atoms are arranged? Atoms are arranged in tetrahedron structure. Here, suppose we think about this type of structure. Here at the center, one atom is there. Then at this corner, second one, this corner, third one, and this inner one, that is fourth one. Okay, so this atom, which one is at the center of this structure, is associated with these 4 neighboring atoms and share electron with each other.
એટલે આ જે સેન્ટરમાં હોય એના 4 ઇલેક્ટ્રોન એ આ 4 ને વાપરવા આપે અને એ દરેકનો એક એક ઇલેક્ટ્રોન એ પોતે વાપરે. એવી રીતના શેરિંગ બેઝ ઉપર આખું સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થાય. એટલે દરેકે દરેક એટમને આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન મળી જાય. And these electrons are bounded in covalent bonds. Okay, covalent bonds. હવે જો 2 ડાયમેન્શનલ એરા આપણે આની તૈયાર કરીએ તો જુઓ આ જે ફિગર છે 14.4 એ પ્રમાણે આખું સ્ટ્રક્ચર આપણે બતાવી શકીએ. 2 ડાયમેન્શન એરા બતાવીએ છીએ. સપોઝ કે જો આ સેન્ટરમાં 1 એટમ સિલિકોન ઓર જર્મેનિયમ, એના 4 valence electrons, right, are associated with neighboring this one, this one, this one, and this one. 4 neighboring atoms by covalent bonds. આ dotted line થી જે બતાવ્યા છે એ covalent bonds છે, બરોબર છે. અને એમાં bonding of electrons, આ બધા ડોટ નાના નાના જે બતાવે, તો આ 4 જે છે ક્લોઝ વન, એ સિલિકોન કે જર્મેનિયમ જે સેન્ટરમાં છે એના, રાઈટ, અને જે બીજા છે અહીંયા આગળ થોડાક દૂર બતાવેલા છે એ બધા નેબરિંગ એટમ્સ કે જેની સાથે શેરિંગ બેઝ ઉપર ઇલેક્ટ્રોન વાપરે છે એના ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. ક્લિયર? તો આવી રીતે જો હવે આનો વિચાર કરો તો એને 1 2 3 4 5 6 7 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ મળી ગયા અહીંયા આગળ. તો આ રીતે સ્ટ્રક્ચર હોય. પણ આ સ્ટ્રક્ચર જે છે ને એ એટ એબ્સોલ્યુટ 0 વાળું સ્ટ્રક્ચર છે, બરોબર છે. પણ પછી શું થાય કે જેમ ટેમ્પરેચર વધે એમ થર્મલ એક્સાઇટેશન્સ વધે, થર્મલ એનર્જી એસોસિએટેડ વિથ ધીસ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન્ક્રીઝિસ, અને એના લીધે કરીને એની વાઇબ્રેશનલ કાઇનેટિક એનર્જી ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિસ. અને certain temperature, certain electrons occupy that much energy, so the covalent bonds are broken up. હવે covalent bond breakup થઈ જાય એટલે શું થાય, બરોબર છે. તો જો હવે covalent bond માનો કે બ્રેકઅપ થઈ ગયો, બરોબર છે, થર્મલ એક્સાઇટેશન ના લીધે કરીને, તો એ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ફ્રી થઈ ગયો. નાઉ ધેટ ઇઝ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન. મતલબ કે બેન્ડ સ્ટ્રક્ચર નો સ્ટડી કરો તો એ વેલેન્સ માંથી કંડક્શન માં જતો રહ્યો. પણ હવે અહીંયા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ બને છે, the covalent bond which one is broken up, there is the deficiency of electron, and that particular empty space where there is the deficiency of electron, that is called hole. That is called hole. એટલે જો આ હોલ ને અહીંયા ઓપન સર્કલ થી બતાવ્યું છે, રાઈટ. એટલે આવું હોલ જનરેટ થાય, એટલે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન જતું રહ્યું તો અહીંયા હોલ જનરેટ થયું. હોલ that is just the empty space where there is the deficiency of electron. બીજું કંઈ જ નથી, આ ધ્યાન રાખજો. નો ડાઉટ ઇટ્સ a tendency that is to accept electron, કારણ કે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનની ખોટ છે, રાઈટ. હવે ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કોણ કરે તો કે પોઝિટિવ ચાર્જ એટ્રેક્ટ કરે, એટલે એની બિહેવિયર એ પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ જેવી છે. પણ એટલું ધ્યાન રાખવાનું ઓલવેઝ, હોલ એ કોઈ પાર્ટિકલ નથી, એની ઉપર કોઈ ચાર્જ નથી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ the empty space left by electron when the covalent bond is broken up. Clear? તો આ રીતે હોલની ફોર્મેશન થાય છે આની અંદર. ચલો હવે કંડક્શન પ્રોસેસ જે છે, so in semiconductors the conduction process takes place that is due to flow of electrons as well as holes. Now see here, અહીંયા જે આપણને લખ્યું છે કે નંબર ડેન્સિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ, નંબર ડેન્સિટી ઓફ હોલ્સ એન્ડ નંબર ડેન્સિટી ઓફ ઇન્ટ્રિન્સિક કેરિયર કોન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, તો
અહીંયા કેવું હોય, માનો કે એક ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થયો તો એક કોવેલેન્ટ બોન્ડ તૂટ્યો, એક ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થયો તો એક હોલનું ફોર્મેશન થયું. હવે જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થયો એ કન્ડક્શન પ્રોસેસમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે, પણ સામે જે હોલ જનરેટ થયો છે ને એ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે કન્ડક્શન પ્રોસેસની અંદર. હવે એક ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થયો તો એક હોલ જનરેટ થાય, બે ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થયા મીન્સ કે બે હોલનું ફોર્મેશન થયું, ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થયા તો ત્રણનું ફોર્મેશન થયું. એનો મતલબ એ થયો કે કન્ડક્શન પ્રોસેસમાં પાર્ટિસિપેટ થાય એવા જે ચાર્જ કેરિયર્સ છે તો કે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ જે થયા તે. સો નંબર ડેન્સિટી ઓફ free electrons, number density of holes, that is same one, and a pure intrinsic semiconductor mate, that is commonly called intrinsic carrier concentration or intrinsic charge carrier concentration. Okay, is same hoya આ રીતે. ચાલો, clear to all of you? Now here you can easily understand this thing, why for the semiconductors as temperature increases conductivity also increases. તમને યાદ હોય તો થર્ડ ચેપ્ટરમાં આપણે આ ભણ્યા હતા કે જેમ ટેમ્પરેચર વધે બરોબર છે એમ રેઝિસ્ટિવિટી ઓફ કંડક્ટર એ વધતી હતી, બટ ફોર સેમિકન્ડક્ટર ડિક્રીઝ થતી હતી. રેઝિસ્ટિવિટી ડિક્રીઝ થાય મતલબ કે કંડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. તો અહીંયા ઇઝીલી સમજ પડે. હવે જેમ જેમ તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો then thermal energy associated with the electrons increases. એટલે kinetic energy of thermal vibrations also increases. એટલે જેમ તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો એમ more and more covalent bonds will be broken up. અને જેટલા વધારે covalent bond breakup થાય એટલા વધારે ઇલેક્ટ્રોન્સ હોલ્સ જનરેટ થાય, અને જેટલા નંબર ઓફ ચાર્જ કેરિયર્સ વધારે એટલી કંડક્ટિવિટી વધારે, કારણ કે એટલા વધારે પાર્ટિકલ કન્ડક્શન પ્રોસેસમાં પાર્ટિસિપેટ કરે. હવે જો શું થાય, કન્ડક્શન પ્રોસેસ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન્સ અને હોલ્સ બંનેના લીધે થાય છે, બરોબર? તો એકચ્યુઅલી હોલ્સથી જે કન્ડક્શન પ્રોસેસ થાય છે that is the conduction due to bounded electrons. જે કોવેલેન્ટ બોન્ડ તોડીને બહાર આવ્યો એને ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય, અને જે કોવેલેન્ટ બોન્ડની અંદર છે હજી બાઉન્ડેડ, રાઈટ, તો એને બાઉન્ડ ઇલેક્ટ્રોન્સ આપણે કહીશું. હવે શું થાય, જો સપોઝ કે આપણે આ સેમિકન્ડક્ટર છે આપણો ઇન્ટ્રિન્સિક પ્યોર. હવે એની કન્ડક્શન પ્રોસેસ આપણે ડિસ્કસ કરીએ કે કેવી રીતે એમાં કન્ડક્શન થાય. તો આપણે બેટરી સાથે એને જોઈન કરી દઈએ, બરોબર છે? સપોઝ આર્બિટરીલી વી કન્સિડર ધીસ થિંગ ઓન ધીસ સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ ઉપર અહીંયા. ઓકે, હિયર positive terminal of the battery is connected and here negative terminal of the battery is connected. So all those free electrons will now move towards the positive terminal of the battery, and this net flow of electrons will constitute the current. So that is the current due to free electrons. So it is represented by IE, current constituted by flow of electrons. હવે હોલ્સ કેવી રીતે આમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે, તો જો અહીંયા આ જે સાઇટ આપણે બતાવી હતી કે હોલ એટ સાઇટ 1, અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થયો તો હવે એને તો કન્ડક્શન ચાલુ કરી દીધું. હવે અહીંયા એકચ્યુઅલી જ્યારે આપણે બેટરી સાથે જોઈન નહોતું કર્યું, આ સેમિકન્ડક્ટરની અંદર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ નહોતું, એ વખતે બી આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂરત તો હતી જ, because there is the deficiency of electron. ત્યાંથી જતો રહ્યો તો ઇલેક્ટ્રોન. એટલે આ શું કરતો હોય ખબર છે, માનો કે આ રહ્યો એની બાજુવાળો,
કે આ બાજુવાળો કે આ સાઈડનો એની સરાઉન્ડિંગમાં જે ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય એને એ એટ્રેક્ટ કરતો હોય, એને ત્યાં એ જગ્યાએ માઇગ્રેટ થવા માટે એ એટ્રેક્ટ કરતો હોય, કારણ કે એને ડેફિશિયન્સી છે, એને જરૂરત છે. બટ these electrons which are bounded in the covalent bond have no that much energy. એટલી સફિશિયન્ટ એનર્જી જ નથી એમની પાસે કે અહીંથી આ કૂદીને અહીંયા જતો રહે, આ અહીંથી જમ્પ કરીને અહીંયા આવે. પણ હવે શું થયું, જો આપણે એક સ્પેસિફિક સિચ્યુએશન લઈએ કે માનો કે આ ઇલેક્ટ્રોન આ રહ્યો, એ દેખાય છે ને, કર્સર હું લગાવું છું, આ ઇલેક્ટ્રોન, હવે આ ઇલેક્ટ્રોનને આ એટ્રેક્ટ કરે છે, આ ઇલેક્ટ્રોનને એ અહીંયા આગળ કન્ટિન્યુઅસલી એટ્રેક્શન આપ્યા કરે છે, રાઈટ? હવે આ ઇલેક્ટ્રોનને કન્ટિન્યુઅસલી આ હોલ એટ્રેક્ટ કરતો હતો, પણ જઈ નહોતો શકતો કારણ કે એની પાસે એટલી સફિશિયન્ટ એનર્જી હતી જ નહીં, રાઈટ? પણ હવે શું થયું, ડ્યુ ટુ positive terminal of the battery on this side, this electron also will be attracted in this direction. એટલે એકચ્યુઅલી આ હોલ પાસે એને જવું ને, હવે એ ડાયરેક્શનમાં એની ઉપર ફોર્સ લાગ્યો એક્સટર્નલ, એટલે આ અહીંથી જમ્પ કરીને અહીંયા આવશે, તો આ હોલ ફિલઅપ થઈ જશે. પણ જેવો આ હોલ ફિલઅપ થશે તો તરત જ અહીંયા નવો હોલ જનરેટ થશે કે નહીં? તો હવે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી કૂદકો મારીને અહીંયા આવશે, તો પછી અહીંયા હોલ જનરેટ થશે, તો એની પાછળનો ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી કૂદકો મારીને અહીંયા આવશે, તો પાછો અહીંયા હોલ જનરેટ થશે. So here the recombination of electrons and holes and the formation of holes, this process will continue. So one current is constituted due to flow of free electrons, and another current is constituted due to jumping of bound electrons which are filling the holes. So here, to bifurcate these two currents, one that is due to flow of electrons and another one that is due to jumping of bound electrons. The current constituted due to jumping of bound electrons, that is represented by the current constituted by holes moving in opposite direction. Actually current તો બધો ઇલેક્ટ્રોન થી જ કન્સ્ટિટ્યુટ થાય છે, પણ આપણને આ હોલ્સ થી જે કરંટ બતાવ્યો ને IH, એટલે આપણને ખબર પડે કે this particular current is constituted due to jumping of electrons. It implies that that is constituted due to bound electrons, and this one is constituted IE, that is constituted due to flow of free electrons. So the net current constituted here, that is I equal to IE plus IH. So here holes also play an important role in the conduction process. So in this way the conduction takes place in the semiconductors. Now see, this one is the energy band diagram for the semiconductors at room temperature. At absolute zero temperature, valence band is completely filled, conduction band is completely empty, so it behaves as an insulator. But at room temperature, some electrons are migrated to conduction band and it behaves as a free electrons, and the conduction process takes place here. Okay, so that particular band structure at room temperature is like this one. Okay, but here what happens, actually in higher energy levels electron can't sustain, so within the time interval of nanosecond it will jump to this one and another electron will jump to conduction band. So this jumping between valence to conduction, conduction to valence, that is continue. So these transitions will continue process. Okay, then after example 14.1, carbon, silicon and example 14.1, carbon, silicon and germanium have same lattice structure.
Why is carbon insulator while silicon and germanium, that is intrinsic semiconductor? Okay, so if we think about this band structure, then easily we can understand why this happen. Because for carbon, the energy gap, that is approximately of the order of 5 electron volt. Therefore, it behave as insulator. But if we think about this silicon and germanium, then for those the energy gap, that is of the order of 1.1 and 0.7 electron volt respectively. And therefore, easily the electron can migrate from valence band to conduction band at room temperature also, and therefore they behave as semiconductors. Then after, now the concept of extrinsic semiconductor. Okay. Now see, extrinsic semiconductors are of two types. Now see, we discussed this thing, silicon, germanium, intrinsic semiconductors are tetravalent materials. In outermost orbit, 4 valence electrons are there. But in nature, pentavalent as well as trivalent materials are also available. Say, pentavalent materials means they have 5 valence electrons, like arsenic, antimony, phosphorus, all these are pentavalent materials. Then trivalent means they have 3 valence electrons, like indium, boron, aluminium, gallium, all these. Okay. Now, scientists studied this thing. If some impurities are added in pure intrinsic semiconductor, then their conductivity can be drastically changed. Drastically changed. See, now first we think about N-type semiconductor. Now, suppose we think about one pentavalent material, arsenic. Now, these pentavalent and trivalent impurities are called impurities now, are added in this intrinsic or pure semiconductor. Suppose first we think about arsenic, pentavalent. Okay. Now, that pentavalent atom is doped. એની અંદર જે આપણે દાખલ કરીએ, that is called doping. That is called doping. એને highly energetic કરીને એને આની ઉપર bombard કરે, right? એનું implantation કરે આની અંદર. તો હવે અહીંયા શું થાય કે when the doping of impurity atom is done, at the time that guest atom replace the host atom. એટલે એ જે આપણે આર્સેનિક એટમ અહીંયા ડોપ કર્યો, એ સિલિકોન અથવા તો જર્મેનિયમનો જે હોય અહીંયા એને રિપ્લેસ કરે, એટલે એની જગ્યાએ એ ગોઠવાઈ જાય. બરોબર છે? હવે શું થાય કે સિલિકોન પાસે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 4 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હતા. All those 4 electrons are shared with neighboring 4 અને 4 covalent bonds form થયા હતા. હવે સિલિકોન એટમ માનો અહીંથી જતો રહ્યો, તો એના 4 ઇલેક્ટ્રોન પણ જતા રહ્યા. It implies that here now there is the deficiency of 4 electrons in these 4 neighboring covalent bonds. Now, this particular arsenic atom, which one is doped here, have 5 valence electrons. So 4 will be accommodated in these 4 neighboring covalent bonds.
but a fifth one. So now this fifth one will behave as free electron. It will behave as free electron, and approximately energy required to be free, that is 0.01 electron volt for germanium and 0.05 electron volt for silicon, to separate this electron from the atom. And this much energy is easily available at room temperature. Clear? તો ફિફ્થ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ફ્રી થઈ ગયો. હવે એક એટમ આપણે ડ્રોપ કર્યો તો એક ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન મળ્યો આપણને. હવે જોજો વન્ડર ઓફ ધીસ વન. સપોઝ વી take the concentration of doping, that is 1 atom per million. એટલે 10 લાખ હોસ્ટ એટમ દીઠ એક આપણે ઇમ્પ્યોરિટી એટમ એડ કરીએ આમાં. બરોબર? તો હવે જુઓ, 10⁶ એટમે તમે એક ઇમ્પ્યોરિટી એટમ મૂક્યો. It implies that per mole, એટલે કે 10⁻23 માં કેટલા એકોમોડેટ કરી શકાય? So 10⁻23 divided by 10⁶. 10⁻17 atoms you can drop per mole. Now, per atom you are getting one free electron. It implies that per mole now you are getting 10⁻17 free electrons which can take part in the conduction process. If we think about metal like copper, then in that per mole 10⁻23 free electrons are there. And now in this one, 10⁻17 free electrons are there which can take part in the conduction process. So now the conductivity is drastically increased by this process. Clear? Now see here. Now number of holes in this particular extrinsic semiconductor, એટલે એમાં impurity add કરી, now it is called extrinsic semiconductor. So in this one, the conduction process mainly takes place due to flow of free electrons. હવે covalent bond તૂટીને જે ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થયા હતા, તો એની સંખ્યા બહુ ઓછી હોય, કોરસ્પોન્ડિંગ હોલની સંખ્યા પણ ઓછી છે. અને 10⁻17 તો જે આયા એ તો આપણે જે ડોપિંગ કર્યું એટમ્સનું એના લીધે આવ્યા છે. So we can say here electrons are majority charge carriers and majority conduction process takes place by electrons. Now electrons are negatively charged particle, right? So by taking first letter of negative n, this particular extrinsic semiconductor, that is called n-type semiconductor. And here when this impurity is added in this one, this impurity give one electron to the host. Means it donate one electron, therefore this type of impurity, that is called donor impurity. Clear? So in this way the n-type semiconductor is formed. Clear or any doubt in this one?